which is there, which you would find the holy light sound and holy sound light. Это сделает вас Богом, настоящим Богом. Вот эта вот любовь и связь со светом и звуком здесь, в центре третьего глаза. But when it leaves this holy place and it comes down in the body, then it is abused. Но когда любовь опускается с центра третьего глаза и опускается в тело, тогда оно ухудшается. And we find that when there is sexuality, let it be, we have performed some kind of performance of sexuality. И, допустим, мы занялись сексом. The taste is there, no doubt, but for some moment. Да, и мы чувствуем какой-то вкус на какое-то мгновение. And after that, both the parties feel like drained out, exhausted, and really have no power. И после этого люди чувствуют себя усталыми, потерянными, у них нет сил. And then we feel really sometimes diseased or permanently some breakdown is there in our health. И иногда мы чувствуем себя больными и чувствуем постоянный упадок здоровья. I have seen myself so many people who have damaged themselves with such like sexual processes. Я сам видел людей, которые действительно повредили себе с помощью этих сексуальных процессов. I have seen that people, when they are married, they are both the husband and wife are generally young. Я видел, как люди, допустим, выходили друг за друга замуж, и оба человека были молодыми. And they feel like enjoying sexuality because they have got some power and strength with them. И они начинали наслаждаться сексуальностью, потому что у них были силы. And then the wife becomes pregnant. И после этого жена становилась беременной. It is a law that when the wife is pregnant, then there should be no sexuality at all because it will ruin the health of the child. Это закон, что во время беременности не должно быть никакой сексуальности, потому что это повредит здоровью ребенка. But they go on with their sexual process. Но они продолжали заниматься вот этими сексуальными процессами. And I have seen that the children which were born really were totally just like half dead. Я видел, что дети, которые рождались, были как будто бы полумертвые. Not one case I have seen, but I have seen so many cases. Я видел, это происходило не только в одном случае, я видел так много таких случаев. And they were living for about 1 year or 2 years or 3 years, but all very, very hard life. Они жили 1, 2 или 3 года, но жили очень тяжелой жизнью. And after that they died also. И после этого они также умирали. What was the cause of such like children in such like horrible condition they were born? Какова же была причина того, что дети рождались в таких ужасных состояниях? Only due to the indulgence of the parents that they had going along and did not take care of the health of the child which is in the body of the mother. Только из-за невежества родителей, что они продолжали заниматься этим и не заботились о ребенке, который находился в утробе матери. That this process is involving two things. Этот процесс отбирает 2 вещи. Little taste is there, but body is really drained out. Мы чувствуем небольшой вкус, но тело действительно опускается. If such like taste is available without this process, or little more taste is also available, then that will be really wonderful. Если такой же вкус или даже больший вкус доступен без этого процесса, тогда это было бы действительно прекрасно. And our body will not be drained out, and we will have much more power to do physical work and also meditation work and any other organ of the physical body or working of the physical body or mental system. Everything will be wonderful. И нашему телу не будет становиться хуже, у него не будет меньше сил. И мы также сможем заниматься своей мирской работой лучше, заниматься своими медитациями, а также другими полезными делами. So 90% of the diseases or weaknesses in the human beings is due to this sexual indulgence. 90% болезней и различных слабостей в человеке появляется из-за того, что он невежествен в этом отношении. And this is not allowed for the human beings. И это не разрешено человеку. As you know that in animals or birds, they do it maybe once a year or maybe twice a year. Only any time when there is season that they are to give birth to some children.
Как вы знаете, животные или птицы занимаются этим, может быть, 1 раз в год или 2 раза в год, только когда они хотят родить детей. And when that period of 5-6 days of reception of children is over, then there's no idea the male or female may be together, but they have no idea of any sexuality with each other. И после того, как это проходит, в течение 5 или 6 дней, у них больше не появляется идеи, может быть, у мужской особи или женской, о том, что можно этим заниматься. That if they have not sense of understanding, nature has provided that it is only very limited and they are not to destroy their physical health or any other health. У них нет чувства понимания, но природа устроила так, чтобы это у них было все ограничено, и они не могли разрушать свое тело, разум. But why man has been provided this kind of provision that they can indulge at any time and at any time of the years, there's no special timing that only that time they can have this. Но почему же человеку не было дано вот это время, в которое он может этим заниматься? Because God knows that he has been given the taste of soul, intelligence of soul, control of soul, and mind will not be playing its own horrible action to destroy the man with this sexual operations. Потому что Бог знает, что Он дал человеку вкус души и вкус Бога, а также мудрость и понимание души и Бога. И Он знает, что человек не будет заниматься разрушением себя с помощью вот этих сексуальных занятий. And that is the fact, because all this what is performed by the physical body is only instigated by the mind. И так происходит, что все, что создает тело, использует разум. Sometimes you would have found that if you are, let it be, you are very sad. Иногда вы обнаруживаете, что вы очень печальны. Some loss has occurred or something has been injured or some injury there, some difficulty there. You will not feel any sexuality. Вы что-то, допустим, потеряли или вам повредили каким-то образом, вы не почувствуете сексуальности. And if you are indulged in other kind of work, that your mind is busy somewhere else, also then you will not feel any such like inclination. И если вы занимаетесь какой-то другой работой, и ваш разум чем-то занят, то вы также этого не почувствуете. But if you, when you feel like thinking something like that, think of some opposite sex, think some kind of magazines are there, sexual magazines, or sex in the videos or TVs or in films, then with such like thoughts which are coming up in the mind, then they instigate our body. Но когда мы начинаем думать об этом, о противоположном поле, заходим в сексуальные магазины, просматриваем сексуальные фильмы или передачи, в нас это начинает подстегивать нас физические процессы. And thank God that it is not there in the children. Благодарите Бога, что этого нет у детей. If the sexuality would have been allowed for children, they would not have grown up. They would have remained only 1.5 feet. Если бы им разрешилось заниматься этими процессами, тогда бы они даже и не смогли вырасти, они бы остались очень маленькими. There is not such like thoughts even. Mind is not working in this way, and body is also not working in this direction, so they are safe. У них нет таких мыслей, разум не работает в этом направлении, и они спасены. And in old age also, when the man is really old, then his organs are also lying dead. И в старом возрасте, когда человек становится старым, его органы также перестают работать. And they cannot lose their energy. И они не могут терять свою энергию. If the old people also begin to lose their energy, they will at once die very early, very quickly, and will otherwise suffer hard. Если бы старые люди начали бы терять свою энергию, они бы страдали очень сильно и очень быстро бы умерли, очень тяжело. If it is very much prohibited, really prohibited in children, and also no possibility to use it in old age due to the dangers from it, then why it is not dangerous in your young age even? Если это закрыто для детей, и если это невозможно для старых людей, почему же вы тогда должны заниматься этим в молодом возрасте? However, you can use this process of sexuality
But when you are fully awakened as soul, then it will not be from the mind, but it will be from your destiny. Хотя вы можете это использовать, когда вы будете пробуждены как души, потому что это не будет исходить от вашего разума, а это будет частью вашей судьбы. When a couple is to give birth to a child, then this process they will be able to go through. Когда пара должна дать жизнь своему ребенку, тогда можно этим заниматься. In India, my master was telling that he had found a man В Индии мой мастер говорил, что он нашел человека, who in whole of their couple married life met with each other 5 times. которые за всю свою жизнь супружескую встречались таким образом только 5 раз. And they have 5 children. И у них 5 детей. Otherwise, they have never contacted each other. Хотя они в других случаях не связывались друг с другом. In reality, sexuality is not a necessity of the body and even not necessity of the mind. В действительности сексуальность не является необходимостью тела или разума. As the body goes on very well in childhood without sexuality and also in old age very much nicely without sexuality, it will also go on in the young age even much more better way without sexuality. Так же, как тело живет без сексуальности в маленьком возрасте и в старом возрасте, оно сможет жить еще даже намного лучше в молодом возрасте. It is definitely some kind of destructive process. Это определенно то, что нас разрушает. But when we are awakened as soul, then our soul will supply all peace and satisfaction and all taste, etc. From the higher level, and mind will not be running after lower performances. Но когда душа будет пробуждена, тогда она предоставит всему покой, мир, любовь и наслаждение. И тогда разум больше не побежит за какими-то более низкими занятиями. So this is only due to our non-disciplined system at the level of soul that we are have such like crazy cravings. Это происходит только из-за того, что мы не дисциплинированы на уровне души. Это какие-то сумасшедшие вибрации. However, as far as the love of the couple concerned, that is natural. Хотя для жизни пары это естественно. It is not depending upon sexuality. Это не зависит от сексуальности. If it is told that we can love our neighbor as ourselves, also we can love our enemy, why we cannot love our husband or wife? Если нам говорится, что мы должны любить ближнего своего как самого себя, а также любить врагов своих, почему же мы не должны любить свою пару? Why we cannot love our family, our relatives and friends without sexuality? Почему мы не можем любить наших друзей, родственников без сексуальности? So sexuality is an abuse, it is a disease which is some kind of necessary sin as at present. Сексуальность — это в некотором роде бремя, это, можно сказать, грех. So I have explained you the theory, what is sexuality, where it comes from, and how it can be controlled. Я объясняю вам теорию сексуальности, откуда она появляется и как ее можно контролировать. Otherwise, you are not to push yourself if there's really something sexuality awakened in you. If you really are compelling yourself away, that is also bring some bad results, because anything which is that we are trying to control, then some very, very hard mental vibrations are disturbing all our system. Хотя вы не должны подавлять себя, если у вас действительно пробуждена сексуальность, потому что если мы начинаем очень сильно что-то контролировать, в нашем разуме появляются очень тяжелые вибрации. So controlling sexuality is not really recommended, but sexuality is to be no more existing. Контролировать вот так жестко сексуальность не рекомендуется, но ее не должно больше существовать. That process I have told you, that sexuality is only deformed state of love. Я вам сказал об этом, что сексуальность это только неправильный вид любви. If you remain over here, you will love your Father God, you will love your neighbor, you will love your enemy,
you will love everybody in family or anybody else. Если вы будете оставаться здесь, в центре третьего глаза, тогда вы будете любить своего Бога, вы будете любить свою мать, вы будете любить своего ближнего, своих врагов и всех, кто будет вам встречаться. And all will enjoy this love and everybody will be satisfied. И все будут наслаждаться этой любовью, и все будут удовлетворены. Only when it comes down, then it creates some kind of confusion. Только когда любовь опускается, это создает определенные трудности. And then we have to satisfy these very, very hard desires. Тогда мы должны будем удовлетворять эти очень тяжелые желания. Because this hard desire has awakened, if we push it down, that is also hard because it disturbs our nervous system. Но если мы будем подавлять это пробужденное желание, а это также будет тяжело, потому что это будет разрушать нашу нервную систему. And if we go through this process of sexuality, then we really drain out of so many powers, energy and vitality. Если мы пройдем через этот процесс сексуальности, то мы потеряем огромное количество сил, жизненных сил нашего тела. So love, when it comes down, then it becomes a really destructive system. It is only to remain over here, then we will enjoy everything wonderfully. Когда любовь спускается вниз, она действительно начинает разрушать нас. Но мы должны оставаться здесь, и мы сможем наслаждаться. In this way you try to understand it and try to work upon this subject. Вы должны понять это и поработать над этим. Ты говоришь, что третий глаз — единственная живая чакра. А что ты можешь сказать о Сахасраре, чакре? Ведь она находится даже выше центра третьего глаза. Имеет ли эта чакра какое-то значение? My dear, you are not concerned with chakras. Мои дорогие, вы не связаны с чакрами. Why are you concerned with chakras? Почему вы связываетесь с чакрами? A chakra is an Indian word. Chakra means some kind of circle. Чакра — это индийское слово, оно означает определенный круг. That if you begin to walk on a circle, you will go on around a circle and circle and circle and will reach nowhere. Если вы будете ходить по кругу и ничего не достигнете. You may be running with full speed, and whole of the life you may be running, but you will not travel any distance. You will remain at the same point. Если вы будете бегать по этому кругу с огромной скоростью, и всю свою жизнь вы будете этого делать, вы ничего не достигнете, вы останетесь на том же уровне. When somebody is fixed in some kind of such like hard situation, then we say, in what kind of chakra you have been fallen in? Когда человек попадает в такую ситуацию, мы говорим, в какую же чакру ты попал? So my dear, all the people of the world are connected with some kind of chakras. Мои дорогие, все люди в этом мире связаны с какими-то чакрами. Lower chakras are there, where there is sexuality, and higher chakras are also there, but these are not of any concern for you. Другие чакры, которые связаны с сексуальностью или сердцем, вы с ними не связаны. And Sahasrara is also not for you, because it is no doubt the end of all the yogic practices. И Сахасрара также вы с ней не связаны, хотя это является концом всех йогических практик. But yogic practices do not start with the lifestyle. They only indulge with some kind of mechanism, technical system at material level, like that. Но йоги не связаны с жизнью, они только определенные техники, определенные практики на техническом уровне, на материальном уровне. And no doubt we start from lower chakras, reach the upper chakras, but we remain always in darkness. И, несомненно, мы, может быть, начинаем с более низких чакр и достигаем более высоких чакр, но мы все равно остаемся во тьме. With the meaning of darkness, I mean darkness from the light of God. В темноте, я имею в виду в темноте света Бога. Because there is also light, which looks like light, which is from the net power. Потому что есть также свет, который выглядит как свет Бога, но он исходит от негативной силы. As you see, this light of sun, moon and stars. Как вы, например, видите свет солнца, луны и звезд. This also is light, but this is only light for our eyes of the body.
Это также свет, но этот свет только для глаз нашего тела. But for our soul, it is not light. Но он не свет для нашей души. If you just feel like working with soul, it will not find any light out of sun, moon or stars. Если вы захотите поработать с помощью вашей души, она не увидит света солнца, звезд и луны. So as is the light of the sun, moon, stars only for the body, in the same way, the lights which are there inside from yogic or from other practices can be for our astral body or for causal body. Таким же образом, как свет солнца, луны и звезд доступен только нашему телу, свет, который мы получаем с помощью йоговских практик, доступен лишь только нашему астральному или причинному телу. But for soul, these lights are all darkness. Но для нашей души этот свет всего лишь тьма. This is very clear subject, but it is so much details and details are there, but you are not to bother about all these details. Master is there to handle you and take you. Это очень ясно, но там есть так много деталей. Но вы не должны заботиться об этих деталях. У вас есть мастер, который приведет вас туда, куда нужно. He that you look at that light, look at this and listen to this sound. Он направляет вас к этому свету. Смотри на этот свет и слушай этот звук. There are hundreds of sounds, there are millions of lights around, this way and that way. Есть сотни звуков и миллионы видов света тут и там. But Master says only you are to that this light, you are only to attend to this sound. Но мастер только скажет, ты должен направляться только в сторону этого света и слушать только этот звук. And he will try to keep you always in some kind of veil. И он постарается держать вас в определенном покрывале, покрове. That when you are passing through this horrible and very, very terrible regions of negative power, there is such like hypnotic controls and mesmerismic controls that they will really hypnotize you and you will really be drawn down into those charms and so many other attractions. В то время, когда вы будете проходить по сферам негативной силы, ужасным сферам, которые загипнотизируют вас и ведут вас в заблуждение. And your mind will become mad after all those attractions and distractions. И ваш разум сойдет с ума по всем этим привлечениям и тому, что будет разрушать вас. That is why you are kept in darkness as long as you do not transcend these horrible regions of negative power. You are not allowed to see anything of these regions. Поэтому вы находитесь во тьме, пока вы проходите через все эти сферы негативной силы. Вам не разрешается там ничего видеть. However, sometimes some light is shown to you. Sometimes you see some little glimpse of moon, some glimpse of sun is also available, but only for some time. Хотя иногда вам доступен свет, иногда вам доступен на очень маленькое количество времени вид Луны или Солнца, но это на очень маленькое количество времени. So that you may be little satisfied that you are not only in darkness, there is you could see sun sometimes, you could see some moon sometimes some stars, but generally you are kept in dark veils. Чтобы вы были немного удовлетворены, что у вас есть немножко Солнца, Луны, но обычно вы находитесь в темноте. Because there is a very hard situation over there if you are allowed to be opened to this regions of the negative power. Потому что там вас ждали бы очень тяжелые ситуации, если бы вам разрешили видеть все эти сферы негативной силы. However, sound is very much available to you, it is truly available to you, because it is clean and pure from God. Но звук всегда доступен вам, и он истинно доступен вам, потому что он чистый, и он от Бога. And when sound is going on, negative power cannot do any harm to you. It cannot touch you, it cannot influence you. И когда вы слушаете звук, негативная сила не может причинить вам вред, она не может на вас воздействовать. That is why I have requested you, please go on with the meditation on sound, because you will enjoy the sound. It will be available. It will also become sweet and tasty. Поэтому я вас прошу медитировать на звук, и это будет приносить вам наслаждение, это будет очень вкусно. And also it will help you in all worldly lifestyle, for your diseases, for your problems,
and for also your upper journey towards God. И это поможет вам в вашей мирской жизни, это поможет вам с вашими болезнями, трудностями и проблемами, а также это поможет вам идти по этому высокому духовному пути. And Master they are always with you, and you are only to look at the Master or look at this light or listen to the sound. There is nothing you are concerned with any kind of chakras or any other things. И Мастер всегда с вами. Вы должны смотреть только на Него или на свет, или слушать звук. Вы никогда не должны быть связаны с никакими чакрами. There may be mountains of gold, there may be oceans of diamonds, glittering, 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 like as in the night the stars are glittering. In the same way, oceans of such like jewels will be glittering in front of you. Может быть, перед вами появятся горы из золота, океаны прекрасных изумрудов, таких же ярких и прекрасных, как звезды на небе. But you are not to attend to those. You only have to say, my Master has connected to me with the holy sound. Where is that holy sound? My Master has told me to do to that light. And where is that light that I may attend to? And where is my Master? To whom I am to attend to. And these things I cannot accept. These are all horrible. These are not allowed. Но вы не должны этому уделять внимание. Вы должны сказать: «Мой мастер дал мне свет. Где же этот свет? Мой мастер дал мне звук. Я хочу слушать этот звук. Где же мой мастер? А это все то, что мне не нужно». So my dear, the journey towards God is fraught with all negativities, all horrible arrangements of negative power. Nobody can transcend this obstructions of the negative power. Путешествие к Богу полно препятствий от негативной силы, различных проблем и трудностей. Никто не может подняться и пройти все эти трудности и проблемы. What is totally impossible, that has been made possible for all of you only by the grace of the Master. И то, что невозможно, было сделано возможным для всех вас с помощью милости Мастера. But you are to obey the instructions of the Master and believe in him that he is really competent to bless me, and I not to depend on anything other information. Но вы должны слушаться указаний Мастера и верить в то, что Он единственный компетентный для вас, а никого другого нет. Then some question is there. Вот, Самат. После посвящения я слышала звук даже без закрывания уха, а через месяц после посвящения звук очень сильно ослабел. Его едва слышно. Почему? Что нужно предпринять? Don't worry, if the sound is there, that's sufficient. It may go sometime up, sometime down. Не беспокойтесь. Если вы слышите звук, то этого достаточно. Он может быть иногда быть громким или тихим. Because our life is also having so much ups and downs, and such a hard karmas when come, then the sound goes down. И также в нашей жизни есть так много взлетов и падений, и когда наша карма становится тяжелой, звук опускается. Because it had to clear up all the situation which is really hard, which you cannot go through directly. Потому что звук должен очистить все эти ситуации, которые очень ужасны и через которые вы не можете пройти сами. And most of the power of the sound is consumed in cleaning your way. И вот это большое количество сил звука уходит на то, чтобы очистить ваш путь. And very little sound is left behind for you, which is to be audible. И очень мало звука остается для вас, чтобы вы могли его слушать. But when this situation, which was hard karmic situation, is over, then again the sound is coming up. Но когда эта тяжелая кармическая ситуация заканчивается, тогда снова появляется звук. And the sound will also come without plugging the ears even. Вы также будете слышать звук без закрывания ушей. It is not really subject of ears. It is the subject of soul and God and kingdom of God. Это не вопрос слуха или ваших ушей, это вопрос Бога и Царства Божия. Even the persons who are deaf, they can also hear the sound. Даже глухой человек может слышать звук. And you will find the sound without plugging the ears when it really has established in your heart. И вы будете слышать звук, даже не закрывая уши, как только это проникнет в ваше сердце. And it has great power, and it will take you out of the body and will fly like aeroplane takes you away up, and you are no more on this earth.
И Он вытащит вас из вашего тела. Также, когда вы садитесь в самолет, Он поднимает вас, и вы больше не находитесь на этой земле. And with the help of the sound, your soul will begin to fly into horizons. И с помощью звука ваша душа полетит в горизонты. And the last question is something which I cannot answer. И последний вопрос — это то, на что я не могу ответить. Somebody likes to come to India, Кто-то хочет приехать в Индию. but why do you go over there? Но почему вы не едете сюда, в центр третьего глаза? Try to go over there, not try to go to India. Старайтесь поехать сюда, не старайтесь ехать в Индию. It is better here then. Лучше здесь находиться. If I like, I want, then I can take you. Otherwise, you are not to have any idea to go anywhere, except I had told you to be over here. Если я захочу взять вас, я возьму вас с собой. Но так у вас не должно появляться мысли об этом. Постарайтесь подняться сюда, в центр третьего глаза. So where your master says, please stay over here, there you are to stay. Оставайтесь там, где ваш мастер говорит, что вы должны оставаться, и вы должны там оставаться. Don't run after the misguidance of the mind. Не бегайте за различными ошибочными мнениями разума. Okay, my dear, thank you very much. You have listened to me patiently. Хорошо, мои дорогие, спасибо большое, вы очень внимательно меня слушали. And you are my very dear children. I have told you something from the voice or in language may not be understandable to you, but I have tried to make you understand something. Вы мои очень дорогие дети. Я пытаюсь вам дать понять что-то с помощью языка. Вы, может быть, что-то и не понимаете, но все равно, наверное, вы поймете. But answer to all your questions is lying over here. Но ответ на все ваши вопросы лежит здесь, в центре третьего глаза. Go on meditating on sound and also on light, and also may go on with Simran. All your problems, all your questions will be solved. Продолжайте медитировать на свет и продолжайте медитировать на звук, а также продолжайте повторять Симран, и все ваши проблемы и вопросы будут разрешены. You are full of all God.